Our viewers on the web, okay. Thank you so much. I'm not a war correspondent, not like the Itai Engel prototype. Usually I'm trying to avoid wars, but when they sent me to Kiev, they said that the war may start, which is fair enough. May start is not still a war, and I arrived in Kiev at 6:30 p.m. And joined Hadas and Koren, our cameraman, to the evening news at 8, and we were about to fly out the day after, but the war started at about 4 a.m., 3-4 a.m., so no airports the day after, and there I found myself covering a war, which I haven't done since First Lebanon War. I want to invite Hadas Grinberg, my colleague from Kan 11, Kan 11, the Israeli public outlet, TV and radio, and Eldad Beck, analyst and journalist for Israel Hayom, based in Koren, and Achiya Schatz, who found the fake reporter who he will elaborate on later on, and Tom Grove of the Wall Street Journal, who covers Russia and the Ukraine and the war, and now recently the war. Okay. Shalom, boker tov lachem. Not only journalists under fire, who, some of us, not Israeli journalists, lost their lives in the recent conflict, but journalism as a whole under fire. הדס, אם נוכל להתחיל איתך, כי את לדעתי היחידה פה שהיית 3 פעמים במלחמה הזאת. האם את הרגשת בשלב כלשהו שלא רק העיתונאית שבך נמצאת תחת אש, אלא גם העיתונות שבך נמצאת תחת אש, שמנסים הצד הזה, האוקראינים כמובן כי היית embedded לאוקראינים, אבל גם בשלט רחוק הרוסים והאינפורמציה שהם מוציאים, האם הרגש שגם הם מנסים לתווך את העיתונאות שלך? בהחלט, אחד הדברים המאתגרים שהיו מהרגע שהגעתי לאוקראינה, ובפרט ברגע שהתחילה המלחמה, זה בליץ הדיווחים שלא הפסקנו לקבל כל כמה שניות. ובגלל שהגעתי לארץ זרה, שאנחנו לא מחוברים ומקושרים שם לאף אחד, אז אחד הדברים המאתגרים זה לנסות לקבל מידע כמה שיותר אמין בשביל להעביר אותו כאן כמובן בארץ, בטלוויזיה, ברדיו, באמצעים שלנו. ואני זוכרת שאחד הדברים הראשונים שעשיתי זה קודם כל להתחבר להרבה קבוצות. גם קבוצות רשמיות של אנשי ממשל וראשי ערים וכדומה, וגם כמובן עיתונאים מקומיים שידועים כאמינים, והרבה מאוד קבוצות טלגרם ווואטסאפ של תיעודים. ואחד הדברים המאתגרים שהיו, אחרי כל התקפה המשמעותית שהייתה, בין אם זה בקייב או בכל רחבי אוקראינה שדיווחנו עליה, זה שכל פעם היה דיבור על כמויות ההרוגים. פתאום התחילו בדיווח אחד על איזשהו אירוע מסוים, יש 10 הרוגים, ואז פתאום אנחנו יורדים ל3-4. והרגע הזה שצריך לתווך לצופה, בין רוצה להגדיר את זה היסטריה ראשונה, אבל הדיווחים הראשונים המעט מוגזמים, לבין בסופו של דבר, יש דברים אגב שלצורך הדוגמה, עד היום אף אחד לא יודע כמה אנשים נהרגו בתיאטרון במריופול. הכל עדיין מדובר בהערכות. עשו תחקירים, עשו בדיקות, אבל בהחלט היה מאוד קשה גם להיות ניזון
מהמידע באוקראינה, שהם מאוד מנסים להסתיר שם את המספרים המדויקים מהאינטרסים שלהם, וגם כמובן המידע שהגיע מרוסיה, שכל הזמן בלא מעט מקרים של התקפות הכחישה את זה שהם אלה שתוקפים. היה צריך פשוט לנסות לאתר בין כמה קבוצות את התמהיל הנכון בשביל להיות הכי קרוב לאמת, וכמובן שיש הרבה מאוד דברים שהיו מאוד מדויקים, אבל דיברנו על הדברים היותר מורכבים. עוד ככה נצלול, אלדד בק אליך, ואתה מכסה את אירופה כבר 25 שנה, משהו כזה, מאירופה. אתה מברלין, ואולי לא רק מברלין, הצלחת להפריד בין אמת לספין, אינפורמציה, לטשטוש של אינפורמציה. יש דרך בכלל להתמודד עם זה? תראה, באופן עקרוני יש לי קצת בעיה עם המונח אמת. מה זה אמת? לכל אחד מאיתנו יש אמת משלה. ולכן כשאנחנו מנסים לאמת את הפייק ניוז במשהו אחר, אני חושב שאנחנו צריכים לדבר על פקט ניוז, לא על אמת. למרות שגם לעובדות יש אינטרפרטציות שונות. אותי מברלין וגם מירושלים די משעשע שאנחנו זקוקים למלחמה באוקראינה כדי להתעסק באיך מדווחים על מלחמות. אנחנו חיים במדינה שנמצאת במצב מלחמה כל הזמן, ואנחנו עדים טוב מאוד לעימות התמידי בין פקט לפייק. ואנחנו רואים את זה טוב מאוד כאן, כך שאנחנו לא צריכים ללכת למקורות אחרים כדי לחפש את התעמולה הרוסית או את התעמולה האוקראינית. מצבי מלחמה הם מצבים שהפכו להיות מאוד בעייתיים, כי הרושם שלי זה שהעיתונות, התקשורת, הפכה להיות בהרבה מאוד עימותים מגויסת. יש לנו בכל מלחמה טוב ורע, אנחנו זקוקים לייצר סיפור, ולצורך הסיפור הזה אנחנו עושים מראש, קובעים, הישראלים רעים, הפלסטינים טובים, הרוסים רעים, האוקראינים טובים, ובהתאם לזה אנחנו מתאימים את סוג הדיווח שלנו. במלחמת רוסיה-אוקראינה, אתה מטיל ספק בקביעה שהיה צד טוב וצד רע? אין לי שום צל של ספק שהייתה כאן התגייסות מסיבית לצד האוקראיני, בהיותו הצד הקורבן של המתקפה הרוסית, ובתוקף זה הרבה מאוד דברים לא התבררו עד תום. כמו לדוגמה, היה את הפייק ניוז המאוד משמעותי של זלנסקי בעניין הפגיעה בבאבי יאר. פייק ניוז שנחשף על ידי עיתונאי ישראלי. מעניין שצריך עיתונאי ישראלי כדי שיברר את העניין הזה. זה לא מנע מזלנסקי לנאום בפני חברי הכנסת ולחזור על הפייק ניוז הזה, ואף אחד לא בא ואמר, הוא היה צריך ממש להתחנן שיד ושם יעשו איזה משהו בעניין. ואמר לו, עד כאן, יש גבול לדברים הללו. וזה נבע בין היתר מעצם העובדה שהחשיפה של רון בן ישי לא זכתה באופן משמעותי לכיסוי בינלאומי. תום גרוב מצטרף אלינו of the Wall Street Journal. תום שלום. So sorry. Tommy, if you lead us all to switch to English, please say, or if you can manage our Hebrew. My Hebrew is pretty bad. Okay. As that, I'm saying to switch to English for Tom and our worldwide listeners. Is it so bad that the press, אני שואל אותך, that took sides in this war? I mean, there was a victim and there was a perpetrator, or do you think we were wrong by taking sides? We should be more tolerant to the vicious civilians bombardment of
Ukrainian citizens? Let's put it this way, if I'm not talking about the Ukrainian-Russian conflict, but about the Palestinian-Israeli conflict, I feel extremely disturbed by the fact that the international press, and sometimes Israeli press, is being extremely biased to the Palestinian side, which is known for spreading fake news. And this biasness of the press actually helps the Palestinians in presenting a fake reality. So let's take this formula to the Russian-Ukrainian war. Is it the same? Is it applicable? I don't think it's applicable because, look, in the case of the Ukrainian war, we have two parties that were grown up on propaganda, on Soviet propaganda. So they excel in spreading false and fake news. I would like to hope that people would be aware of the Ukrainian fake history as much as they are of the Russian one. אחי, תכף נגיע אליך, אבל בכל זאת, תום, we started this panel by asking, was journalism, and not only journalists, was journalism under fire, not only journalists, some of our colleagues lost their life in this conflict. I'm not sure if you were on the ground, but did you have the feeling as well that journalism is being targeted here, and not only the members of the press? You mean journalism in the broader sense that, in terms of what we do, as opposed to just our physical presence there? I mean, I feel like obviously in any conflict you're going to have both parties want to control the narrative, and there's many ways of doing that. And with social media, it's much easier to do that too. And so, where the space that we inhabit, which is between, looking at what's happening on social media, looking at what's happening on, official sources on social media, it makes it much harder for us to do our job and for us to understand really clearly what's happening. What's your best example from this war of trying to target your professionalism, journalism, trying to recruit you not to the side of facts, but to this side or the other? I mean, I think what we have on the Russian side and the Ukrainian side, I mean, the attempts to control the narrative are very different. I think very early on, you had a number of journalists who had relatively unfettered access, here and there, which is why we had journalists dying, right, in those first months of the war, is that, people could really kind of go in anywhere, right? Going to Hostomel, shortly after it was retaken by Ukrainians, hours after it was taken by Ukrainians. I mean, that obviously presents, security challenges. And then on the Russian side, you have what is a very kind of cohesive narrative that's kind of coalesced on that side. And so, you have to kind of look between basically what is the spin on the Russian side, the spin on the Ukrainian side as well, obviously. Try very hard, and then try to, stay somehow safe, both as a journalist in your profession and as a human being, between those two sides. If there's one, I think you could basically take any story and look at and pick it apart and say, these were the challenges, and trying to figure out what's really happening. Most recently, I was in the south of Ukraine about a week ago, doing a story about the southern front and what's happening there. Obviously, the Ukrainians are very interested in telling, their side of the story. There's a certain amount of probably exaggeration happening there, just as the Russians have, a certain amount of, spin on what's happening on their side too. Do you have a way to filter that? I mean, exaggerations?
how do you filter exaggerations? It's very hard. I mean, what we try to do is get as close to the front as we possibly can. You know, what are the towns that the Ukrainians claim to have taken in these counteroffensive? Where literally are they? At what point can we go no further because it's under Russian control? An example about the South Front, the Snake Island, the famous Russian ship "Fuck You," or I think the first deal said about all Ukrainian defenders being butchered by the Russians. Then the day after, 2 days after, you started to find out that they took them in captivity. So there's lots of challenges, not only in the first days of war, but later on. Yeah, throughout it's been extremely difficult. Achiya Schatz is the founder of Fake Reporter. Achiya, can you present Fake Reporter, your project? What is it about, and how did you work during the Russian-Ukrainian war? Okay, so Fake Reporter is a social initiative that tries to research malicious activity online by combining professional analysts, researchers, and crowdsourcing reports from the public. In other words, we believe that the million eyes or billion eyes of the public out there have significant knowledge and understanding in who is attacking them or attacking fact-based conversations. And many times it's it has to do a lot with context and cultural or language context to any phenomenon, specifically in the Russia-Ukraine war. So what we did when the war started, we translated our platform, our reporting platform that we used to crowdsource reports to Russian and Ukrainian, and we started receiving some reports from there, and also looking online to find what is really dominating the malicious activity conversation online. What were the scoops that you found during the days of first month, weeks of the war? Yeah, so it's really interesting to look on the InfoWar online. We specifically try to focus our efforts around social media networks. So Twitter, Facebook, Telegram were huge factors in this war. And from the very beginning, we started receiving report about the most, I think the most obvious tool of the Russians, and that's the official channels of the embassies and the foreign ministry of the Russian government. And what we found out was quite interesting. From just before the war started, the Russian launched a coordinated disinformation campaign on their social media channels. We're talking about around a little bit more than 200 channels of embassies and other officials all around the world. Such as what? So what kind of... What was the disinformation? Yeah, so we'll think about it as like every embassy in different language start tweeting or posting things. And specifically before the war, it was just before the war, about the lie of the Western media, that Russia is going to infiltrate Ukraine. It was just like the evening of the war, and it was fake news written all over it, and it was very coordinated all around the world. And what was interesting was so blatantly a lie, because a few days after you could see that this was a lie, and it was something that what was taking our attention. To remind you, even the soldiers, or that were the reports later on, some of the soldiers in the Russian army that invaded the Ukraine didn't know that they are about to invade Ukraine or actually invading the Ukraine.
I'm not gonna dive into the reality of information inside Russia and outside Russia, because I think it's a huge conversation. I'm not sure that I'm the specialist for that. But the way that the Russian were speaking to the world through those channels, and in the same time attacking the channels, and this is what was interesting. They, from the very beginning, started writing in those posts and tweets, soon we're gonna be taking off of the Western social media. They were attacking Facebook and Twitter for attacking them, for calling them fakes, and calling people to move to VK and Telegram, which are both Russian channels, and they're not moderated so much, and it was much easier for them to talk to their people. What I'll just finish saying, the Russian was wrong. They were wrong because it took quite a good few weeks until Facebook and Twitter really started blocking those channels, or at least diminishing their exposure. So you say that the first big fake news of the Russians we're not going to a war, and then they proved that they were about. How about Ukrainian fake news? So we didn't really follow a lot of Ukrainian fake news. In that way, we chose a side. Yeah, we obviously understand that we choose a side, and it's because we felt that this is a matter of life and death. We're not here to be checking how much of Ukrainians are following are like actually accurate in their propaganda, which we all understand that is going around war. What we focused on was the mechanism, and that's what we do a lot in Fake Reporter. We don't really whack-a-mole lies all the time and do fact-checking. We try to describe mechanism and players in the field that are the engine behind the lies. So we were focusing on the relation between the Russians and those social media, and it wasn't the last lie. Right after was this big lie about the biolabs that were found, and later another lie around the Mariupol bombing. And what was common to all of these, and maybe if we'll have time later we'll talk about that the angle that the Russians were taking was war on fakes. They were doing fact-checking, and that's a very strong way to fight against fact-checking. Yeah. Eldad, you said before that you have a problem with journalists being biased, taking sides here in the Israeli-Palestinian conflict, and also, if I understood you correctly, in the Russian-Ukrainian conflict. Now, Achiya admitted just now he took sides. He sided with the Ukrainians. Can you be unbiased in such a war when the Russians announced in the first or second day of war that any journalist that will not follow their line is, there was a legislation in the Russian parliament, if I'm not wrong, whomever, What you're allowed to say and what you're not allowed to say. I don't know in what sense. I mean, even calling the war a war and not a special, operation. Yeah. That could bring you to jail. Listen, I'm not a Russian journalist, therefore I'm not. I have no personal opinion about this issue, but I challenge you to think about the war reporters that were embedded by the American forces in both Iraq wars at the beginning of the 90s and at the beginning of the 2000 years. To what extent were they allowed to report things that they saw? To what extent? They risk their liberty. They would go into jail for reporting what they saw. Well, I do remember that once again some Israeli journalists. One of them was the chief editor of Israel Hayom until recently, was held, imprisoned by the Americans because he came to places they didn't want him to be in.
So war situation is a very problematic situation for journalists. First of all, we have to make it very clear. Journalism is a dangerous profession. This is it. And journalists die because of doing their jobs, either in war zones or either in countries where you have corruption like Mexico. Covering drug trafficking? Exactly. So this is the reality that we have to deal with. Each one of us takes the decision to what extent he wants to risk his life. This is something very personal. However, those who are directing the war are doing everything possible that you as a journalist would not be able to do your job. So I do not think that the war in Ukraine is extremely exceptional to other situations of war that we've seen around. By the way, there are no journalists embedded to the Russian army, maybe just one Chinese. It's much worse than that. I've tried to go to Russia several times recently to report on the Russian side, and they don't let you in. Right. Okay. Hadas, אני איתך תכף, but I do want to ask Tom about siding with one of the sides. Naturally, the victim here, I think there's no disputing that the victim is the Ukraine and not the other way around. Do you think it interfered with your journalism, the empathy, the sympathy that you felt with the victim, stopped you from, prevented you from doing this and that? Well, it's funny, I mean, I come at this from a, is this on? I'm not sure, maybe just... Hello? Hello? In any case, I mean, I come at this from a strange perspective. Maybe you have to really get close. Yeah. I lived for 10 years in Moscow, and so and my entire job being there was to explain Russia to Westerners, to Americans, and I tried very hard to kind of get into the Russian mindset and try to understand, because I think if you look at what Russian kind of national interests are, you start to understand why they do things in a certain way. When the war came along, I mean, that obviously that changed everything. It felt irrational to me, based on what I understood about how they saw their own national interests, national security interests. And so, it confused what I knew about Russia. And obviously, having been to Ukraine numerous times before that, caused great pain watching places that you know and you've seen and you've been in many times, get bombed. It's hard not to embrace that human aspect of yourself. But I think what made me increasingly sad was that because of this fake news, because of what you talk about in terms of the kind of the very coordinated media strikes on how we look at the war, we start to use Russian sources less because they're not credible. It's just what you do with any source as a journalist, is that you start to use those who you see lie regularly, you use them less. And so because of that, we are seeing now less and less nuanced and insightful reporting on Russia, less than we've ever seen since the fall of the Soviet Union, right? Actually, zero dependent on Russian sources. Not at all. Oh no, I mean, I think people still use Russian sources. I mean, we still have to use Russian sources to try to get some semblance of order, what's coming from Russia and what's happening in Russia right now. But I mean, to actually have a good understanding of what's happening in this country right now, how people are feeling there, we don't have that, and it's incredibly sad, because it's the country still exists. We have to understand it to move forward, regardless of what happens on the battlefield. And so, technically, do you get information from Russia that is not filtered by the authorities? I mean, sure. I mean, having lived there for more than a decade, I have my own sources. I have my own, people who are close to the defense ministry, who run in the circles of the foreign ministry. Who speaks differently than the official sources? Well, obviously they've internalized this language to some extent themselves. They've internalized. I think to stay sane in Russia right now, you have to, in some way... Adapt, exactly. And I think,
you know, but obviously these are still sentient human beings. They're thinking people, you know, and so they have their own view of things. And you know, this is obviously not what's getting to, you know, that's not what's coming over, you know, state-sponsored Twitter accounts by any means. But you know, it's only just these little glimmers of light of real people thinking that so seldom comes into, I think, you know, whether it's Western press or Russian press, even, you know, any press at this point. It's very difficult. אז שלך, ואז היה את היום הזה שהגעת לבוצ'ה באמת, הדיווח הבאמת מצמרר הזה שהוצאת משם. אני חייב לשאול אותך, כי אני הייתי בצד השני, בצד של המערכת ודדליין, וצריכים להגיע לשידור. כשהרוסים נסוגים, ואת עוברת לאירפין, והיה קצת יותר בטוח מכמה קודם להגיע לאירפין, ואז לבוצ'ה, ואת מגיעה לקבר האחים הזה, ורואה שם את מה שאת רואה. יש לך בכלל יכולת כלשהי לדעת מה בדיוק קרה שם? מי הרג את מי טבח את מי? הרי שבועות אחר כך, אולי גם חודשים אחר כך, עוד היו את הצילומים האלה שהתחו מלמעלה, צילומי אוויר, השוואה למה שצילמו מלמטה. יש דרך בכלל לדעת, או שאתה מראש אומר, מה שאני רואה זה מה שאני מדווח לכם, כי אין לי דרך בדיוק לומר מה קרה. אני יכולה לומר לך שאחד הדברים שהיו הכי מאתגרים, קצת אחרי שנכנסתי לאירפין, אז נכנסתי לאירפין ואין קליטה ואין אף אחד בפנים, אבל בשניות הבודדות שפה ושם תפסתי קליטה, התחילו השמועות על קבר האחים בבוצ'ה. ודיבר איתי עורך המהדורה, ומאותו הרגע מה שישב לי בראש, לראות אם זה שמועות פייק ניוז, או האם הדבר הזה הוא אמיתי, כי ראינו לא מעט פייק ניוז מתחילת המלחמה, בעיקר במספרי הרוגים, בין אם אנחנו מדברים מאזרחים לחיילים וכדומה. וברגע שנכנסתי פנימה, קודם כל לבוצ'ה, לא היה אף אחד ברחוב, אז פגשתי שני אנשים, שניהם אימתו לי שיש קבר אחים, שניהם אימתו שהם מכירים גם אנשים שמתו שם, וסיפרו סיפורים של איך הרוסים צלפו בבן משפחה או קרוב או שכן שהם שמעו, אבל הדבר הראשון שהיה לי הכי חשוב זה קודם כל לראות אם קיים הדבר הזה בכלל. ואני זוכרת שנכנסתי לתוך הכנסייה, מאחורי הכנסייה, שם היה קבר האחים, ואחד הדברים שאני רואה זה בעצם 3 קברים. ואני אומרת, אוקיי, המחשבה העיתונאית המהירה בראש, אוקיי, גם זה היה פייק ניוז. והמתורגמן שהיה איתי, שהוא גם נהג, שהיה צמוד אליי, אומר לי, רגע, עוד כמה מטרים. פשוט טבענו שם בתוך הבוץ, זה היה יום של שלג והכל היה שם מכוסה בבוץ. ואז באמת, שהתקדמנו את הכמה צעדים האלה קדימה, וגילינו את קבר האחים הזה ואת כמויות של הגופות, אז הפרספקטיבה של הפייק ניוז מתפוצצת לך בפנים. במיוחד של הנושא הכי חשוב שהיה באותו היום, אחד הדברים לצערי טרגיים שראינו מתחילת המלחמה. ברגע שאתה רואה את זה בעיניים, נגמר הפייק ניוז. מי בדיוק הרג את כל ה-67, והאם אחד מת מדום לב ברחוב, או 45 מתו מצלפים רוסים, עד עכשיו אף אחד לא יודע ב100%. אבל העדויות שנגבות עוד ועוד מאנשים שגרו בבוצ'ה. אני רוצה לקטוע אותך, כי בסייקי הקולקטיבי היהודי, גיא הריגה זה מקום שבו מעמידים אנשים על פי הבור וקוצרים אותם עם מקלים. לא, העניין שם היה אחרת. היו שם ערימות של גופות ברחובות. אנשים, גופות פזורות ברחובות בבוצ'ה. ומה שעשו ברגע שיצאו הרוסים החוצה, ריכזו אותם, פשוט שלא יירקבו ברחובות. אז לך כעיתונאית שמגיעה לנקודה הזו, תכלס, באמת אין דרך לדעת מה קרה שם מסביב. לא, יש לי דרך מעט לדעת, שוב אמרתי 2 אנשים, אנחנו מדברים על בוצ'ה 30,000 איש, היא מונה במלחמה כמובן אספו אותה יותר ממחצית, אבל שוב אין לי דרך לדעת כמה מתוך ה-67 שבתוך קבר האחים
הם נורו או חטפו דום לב או... ולכן לא נכנסת לזה בכלל, כמה שאני זוכר. נכון, ציינתי שיש גברים, נשים וילדים, אבל ראינו את השטח וראינו עדיין גופות מסתובבות בתוך בוצ'ה בכבישים, לא רק שם, גם בירפין, אבל אנחנו נוגעים רגע בבוצ'ה. אז ההיגיון שדרכו אתה הולך הוא ש67 אנשים לא מצאו את מותם כי התחיל לרדת שלג, או כי היה להם בודד במרתף שבו הם הסתתרו. ושוב, אחר כך זה גם הוכיח את עצמו ממה שספר. משהו קרה שם, זה ודאי, משהו נורא ותחקירים קרה שגם הסבירו מה בדיוק קרה שם. אחיה, אז אפשר לומר שפייק ריפורטר, can you say that fake reporter, I mean, embedded itself, sided with the Ukrainian side, just as simply as that? I think it's a little bit more complicated because we all understand the doctrine behind Russian disinformation, how Russia has been using disinformation as a tool for many, many years. And we came with the knowledge that this war is going to be different than the wars that we usually see around when it goes to information. And we understood also that this is an invasion of one side into the other. So, in that sense, we thought these are the most interesting stuff to look at. But indeed, I think that we have our activist side that is siding in one place, but not in a way of creating some sort of false information, but more creating the knowledge that would give both journalists and the public the ability to defend themselves from disinformation. And this is exactly what we did, and I can give examples. We worked with many journalists in Israel and international, from Washington Post and New York Times, and Forbes and Reuters and so on. And what we did with these papers, most of the work we did was with technological reporters. And we tried through them to explain the threats of disinformation in this war and how are they formed. For example, when we found all those coordinated campaign by Russia spreading the lies about the bombing in Mariupol, we attacked Facebook and Twitter for not taking responsibility on them being enabling a tool of war on their platforms. And it took us about a month until, in the end, Facebook and Twitter came out and said, we've listened to professionals that were speaking to us about what is our responsibility around information, and they diminished to almost zero the exposure of those channels, and they also tagged them as official Russian channels. This could have been done in the beginning of the war, and it just gives us an example how technology is still so way ahead, and generally new media is ahead of traditional media, and in many ways traditional media follows new media's style and reporting, and that's in many cases the way fake news is of misinformation is being spread. The journalist union conducted a survey. אני יכול להגיד את התוצאות כי ראיתי את הקומוניקט. I don't remember the numbers, but the public still give more credit to traditional media outlets than to social media, but does suspect that there is some fake news also in traditional media, not only on social media. But then again, journalists on the ground, and Hadas can contribute, and Tom as well, do rely on social media when they collect the news, right? I mean, the only way actually now to reach and dig a specific, incident, some bomb that fell on some shopping mall is via social networks. So
So actually, the public should know that some of our information, if not the majority of it, comes from social media. Yeah, and I think there's a tension here, and we'll need to learn how to deal with it. But this war, in many ways, the fact-checking work was done by the public, by crowdsourcing people, knowledge on different places. A very known example is the work of Bellingcat, which it's an organization that does all kind of researchers and open source intelligence work, and the geolocation work that was done by the public, by people seeing a place and understanding what this place is, and can report that a Russian press release is a lie, because of the geolocation that the public have seen and posted it on social media. That's something quite amazing. And we believe, and this is the very essence of our work, that the public has more knowledge than us. And if the public is engaged in fact-checking and also with journalism in a way, they become more digital literacy is becoming better. Their critical thinking is becoming better, and they can give better sources to journalists. One last thing is really important. The other side of it is those people, this big percentage that doesn't believe traditional media anymore. Those years of campaigns against traditional media has succeeded to create a big amount of people in every country. And in this war, the Russians were in a very smart move, were targeting these audience. The biolabs story, which of a conspiracy of America, of the United States funding biolabs of a biological weapon in Ukraine, including in some reports the Koren itself, the COVID itself. We've seen how they targeted anti-vaxxers or Trump supporters, people that don't believe traditional media, and they have some sort of already tendency to believe those lies, because Trump has spoken about how the COVID was man-made by someone, and because also anti-vaxxers are very good with conspiracies, so it works very well with them. And that was the tool for the Russian to spread those lies all over the West. It was really difficult to tell facts from disinformation or misinformation. A week after there was that, or maybe 6 days, my bosses called me to ask if I think staying in Kiev is dangerous. And that was after the news spread out that a line of Russian army, 64 kilometers, it started with 20-something that grew to 64, is on the way to Kiev. And I said, boy, of course it's dangerous. When the 64 kilometers of tanks will enter Kiev, there'll be bloodshed here. And we can stay here, sure, but no guarantee that we'll be able to come out. Now then the 64 kilometers of tanks faded out to I don't know what, and then it was gone. So my question to you is, and there were reasons to that. My question to you is, how do you find the truth in such a complicated war zone when there is no reliable source to rely on? I don't know if the IDF spokesman is that reliable that you can, take his word for granted. But there was no IDF spokesman neither on the Russian side nor on the Ukrainian side. So what are your tools when you're in a war zone? Well, I think we talked about social media, and obviously it's important to understand. I mean, it's an incredible tool. The fact that we can literally look and see what people are seeing, thousands of miles away, what dozens of people are seeing, but it's still a starting point. It's a starting point. It's a place where we can move from to try to, confirm basic facts.
either from spokespeople or from, you know, what we see on the ground, or from, you know, the reports of hospitals nearby. You know, there's any number of avenues that you have to take, and you have to take as many as you can, because obviously, you know, spokesmen give you a version of what's happening. You have to talk to the people who have been there. Who do you know in this town? You know, who's been there, who saw that, who saw a bang, or at least saw some smoke or something. And you're always quoting, right? I mean, at least in the first hours of the events, you must quote because you have been there. Absolutely. I mean, what we do is, I mean, just, you know, the way a news story is formed, it's like you have, you know, what you know, what is undisputed, you know, and then you have different versions, you know, going down. The more time you spend on one means that there's more credence to that version, or there's more details to it, you know, which lends itself to being believed. So I think it's you have to be incredibly creative in the way that you confirm these things. You know, not through social media is incredibly important, and the kind of the crowdsourcing of geolocation and all that is important. But for us, it's only a starting point. We can't use that, but it's a way of getting on perhaps the right track. How often did you find yourself telling your editor in the newsroom, "I don't really know"? We talked a few minutes ago about the theater in Mariupol. So I had with my editor a little bit argument before one of my reports. He said, "Listen, in all of the world, everyone reports hundreds of people dead. You need to say it." So I said to him, "No, I don't know if hundreds dead over there. I will not say something that I didn't get any proof of it." So when we finished this small argument, we decided that I will say that it might be a lot of people maybe died over there. We don't know the numbers, and we're gonna keep updating you when we'll know, you know, the exact number. So that was one of the difficult thing to do, to report, because we talked about it earlier. We don't have numbers almost of anything. Even the Ukrainian, when they update the number of the soldiers that died from the Ukrainian side or the Russian side. Take 40% down. What? You should take 40%. I don't know if 40%, but I'm taking it, and I don't see it as fact, and that's it. So they published the numbers of the tanks and everything that they destroyed for the Russians, and so far, in such a war like this in Ukrainian land, I learned that if you compare it to Israel, it's much more difficult, as we talk about it, to get the facts, because over here you have Dover Tzal, but it's not that Dover Tzal, it's much like we at least know the numbers, and we trust them when they give us the numbers of dead people or soldiers, of course. But in Ukraine, even when I spoke with military guys, with generals and spokesmen from the military, or also from people from the government, I still take the small risk that the numbers or thing they telling me it's not the full truth. נפתח לשאלות אם יש לקהל, לאחד, בבקשה. יש ווירלס? לפי הדברים של מר שץ, אז הרוסים היו נחושים לעשות מלחמה בכל מחיר, והם תכננו אותה וכדומה, והם האשמים. אני רוצה לשאול את הכתב של ישראל היום ושל וול סטריט ג'ורנל, מה דעתם על זה, כי כפי שאני הבנתי את התקשורת מפברואר ומינואר, שולץ וזלנסקי הם רצו במלחמה, כי הם התגרו ברוסים. אלדד, אולי תיקח את זה אתה? רק תחזור על השאלה באנגלית כאן.
שולץ לא. שולץ רק נבחר, אז לא. זה קצת יסחף, אבל... Well, we have to see the fact that the build-up to this war started actually well before the Americans started warning about what was happening on the border between Russia and the Ukraine, and nobody was actually paying attention to it, to such extent that even few days before the war, 2 days before the war started, the Americans were very much shouting a war is about to start, and even Zelensky didn't believe it. Zelensky himself, strangely enough, you know, a head of a state, just imagine what would have happened here in Israel if a prime minister would say a day before a war is starting, an existential war, there will be no war. This prime minister would be immediately sent back to his home, at least his home. Strangely enough, in the case of Ukraine, nobody came up with critic towards Zelensky and told him, guy, with all due respect, you do not deserve to be the president. So this is one of the things that I'm missing in the whole discussion of the war, about the war. I think that maybe it's too early. There are many things that we don't know yet. I just hope that with the time we'll be able to have a rational discussion about this war that would take all components into account. So your comment to what the gentleman suggested, that actually the Americans and the Europeans wanted the war. What do you think about it? They invited the war. Now, this is my personal opinion, and I'm not representing the opinion of anybody else, is that Putin has been for years warning the West about his red lines. And the West was ignoring what Putin was saying. The West was ignoring not only what he was saying, also what he was doing in Georgia and in Ukraine in 2014. And in pressing more and more to the east, they were actually pushing Putin into what we see nowadays. עוד שאלות? כן. בבקשה, אבל רגע המיקרופון ינסה להגיע אלייך. הנה, גברת. הדס, אני רוצה להפנות את זה אלייך, אני אפילו לא יודעת איך לשאול את השאלה, וסליחה והתנצלות מראש. אתם מהצד מהמטרה של מספקים לנו מידע, אני כצורכת המידע, הייתי מזועזעת, וזה understatement, שאת נתת את התיאור הכי מזוויע, שאין מילה, זה רדוקציה לאמת, על מה שנעשה לטבח הנוראי המזעזע שנשגב מבינת אדם לקלוט את התמונות מבוצ'ה, ואז אני רואה בכל מיני רשתות חברתיות איך העסת, התייחסו לציפורניים שלך שעשית אותם והם היו צבועות למשעי. אני הזדעזעתי ותהיתי מה נחרט לנו. זאת אומרת, זה מה שהטריד אנשים, שאת עומדת בעיצומו של הדבר, אולי הרוע בתפארתו, והם מסתכלים וניצב להם בזיכרון שהיית תמלק בצבע ורוד. אני לא יודעת לשאול אפילו, אבל אם הרגשת, מה הרגשת? ואני מזועזעת. מה זה אומר עלינו, על הצורך של המידע? את אומרת עלינו, אבל אני... כן, ודאי. קודם כל אני הסתכלתי על הביקורת הזאת, בגלל שהייתה ביקורת מפי שני אנשים, בצורה מאוד מצומצמת, רגשית, נגדיר את זה כך. גם קודם כל שהביקורת הזאת, טור הביקורת הזה יצא, אז הייתי בין ירפין לבוצ'ה, פחות התחילו לקפוץ לי אחר כך ההודעות וכדומה. כשזה התקבל והבנתי מה השיח שמתנהל כאן, אני אומר לך את האמת.
זה לא הזיז לי יותר מדי, כי הייתי כל כך שקועה במקום שבו הייתי, ובמה שראיתי, שהשיח שהתנהל בטוויטר או בפייסבוק או ברשתות החברתיות לא השתלט עליי, או לא משך אותי למטה והחזב אותי. אני כן אמרתי ואומר זאת שוב, מבחינתי זה עצוב ומאוד מנותק הייתה הביקורת הזאת, אבל באמת לשמחתי היא נאמרה ויצאה ולא זכתה לתמיכה בקולקטיב פה, בין אם זה קולגות שלי העיתונאים וגם כמובן אזרחים שנחשפו לביקורת הזאת. אני אומר בכנות שאם במקרה רבים אחרים היו חוברים לביקורת הזאת וחשים ומזדהים עם בעיות של צבע מעיל של אישה מעל קבר אחים או אורח של ציפורניים של אישה שמדווחת מעל גופות, זה היה מאוד מעציב אותי. אבל בגלל שזה הגיעו שניים וזו הייתה ביקורת שהביקורת הייתה מינורית, ההד לא היה מינורי בגלל גם מה שאת חשו אחרים, אז טיטטי את זה ממני. אני מזכיר שהם התנצלו בסופו של דבר על ה... התנצלה, כן. התנצלה. התנצלה, כן. התנצלה בשמו, אבל גם. לא, התנצלה בשמה. כן. כן. מכבדת התנצלות, כן. עוד שאלות? בבקשה. סליחה, אוקיי. האומר בשם אומרו כתוב, אז זה בא מבלוג של ברברה מלו, איל בלוג די ברברה. מדובר על הפיצוץ בקניון במריופול, שכנראה זה פייק ניוז, בגלל שהטיל הרוסי, או של מי שהיה, הגיע לבסיס צבאי סמוכה לסופרמרקט, והגיע שרפנל, זה כל הסיפור פה. אז אני לא לוקח צד של אוקראינה או של רוסיה, אבל פייק ניוז, אנחנו תחת שלג, תחת סופה של פייק ניוז פה. אוקיי, נרשם. עוד שאלות? כן, ענת. בהמשך למה שאלדד אמר ומה שאחיה אמר, ובהמשך לעובדה שהרוסים בעצם סגרו את כל מקורות המידע העצמאיים, ואיך אנחנו בעצם יכולים לדעת מה קורה עם הצד הרוסי במלחמה, כי כל הסיקור נראה כאילו זה מלחמה במעמד צד אחד, זאת אומרת, הסיקור מהצד האוקראיני הוא מאוד מאוד אינטנסיבי, ואילו הסיקור מהצד הרוסי הוא אפס. מכל הסיבות שמניתי ואחרות, מה היכולת שלנו בכל זאת לספר את הסיפור, נגיד שני הצדדים בחזית, לאו דווקא לתמוך בצד הרוסי או להצדיק את הצד הרוסי, פשוט לדווח את העובדות, כן? אנחנו כעיתונאים מחפשים את העובדות, אני אומרת את זה כי אני בעצמי סיקרתי מלחמות ואני יודעת איך זה נראה, אז מה היכולת שלנו להביא את העובדות? גם אולי תום יכול לענות על זה. כן, טוב, אני חושב שתום מתייחס לזה באופן חלקי, אבל תום, if you can take this question. I couldn't agree more. I mean, I think it's a travesty that we can't have a sense of what's happening in Russia right now. And as well informed as I think I am about Russia, to me it's become a black box. You know, it really has been, and that's to me is a tragedy because I think it's an important country, and obviously it's you know, one half of the conflict right now. I mean, if you look at it, at how it started, it's the actor here. So for us to not understand what's happening there, not only to not understand what's happening on the front, to not understand what's happening in the Kremlin, to not understand what's happening, you know, broadly, socially, is extremely dangerous, you know, for us, not as only as journalists trying to operate in Ukraine, but I think, you know, us trying to take on this topic and deal with it long term and try to deal with the long term implications
this conflict. It makes everything so much more difficult. And it's as a journalist, I think they're doing a great disservice to themselves by cutting off these avenues of dialogue, of cutting off independent media. We certainly hope that we can go back to Moscow and continue doing good work there. And I hope it does happen in the future. I hope it does happen. We'll But I mean, just to answer your question, how do we do that? I don't know. And if anybody has any good ideas, I'd love to hear them. ניקח עוד שאלה או שתיים ונסכם. אם אפשר רק שנייה להוסיף משהו. כשאנחנו מדברים על דיווח מרוסיה, יש נטייה להתמקד, אגב לא רק ברוסיה, בדוברים מאוד ספציפיים שמשקפים פחות או יותר את השקפת העולם שלנו. רוסיה היא מדינה מאוד גדולה, עם אוכלוסייה מאוד גדולה. אני מאוד בספק אם וכאשר תהיה לנו אפשרות להיכנס סוף סוף לרוסיה ואולי גם לדווח בצורה יותר חופשית על מה שקורה שם, אם אנחנו נהיה מסוגלים באמת להבין את התחושות של העם הרוסי כפי שהן באמת. אנחנו נוטים כל הזמן לעשות השלכות של איך שאנחנו רואים את הדברים על תרבויות אחרות שפועלות, אין מה לעשות, בצורה אחרת. בכלל זה גם תרבויות שסובבות אותנו. הם לא משחקים לפי אותם כללים ואנחנו צריכים לקחת גם את זה בחשבון. אגב, אתה מקודם שאלת לגבי הנושא איך אפשר להתנתק מהרגשות האישיים וכו'. שאלה שאותי מאוד העסיקה בתקופה שבה הייתי בלביב בתחילת המלחמה, העיר שממנה המשפחה של אבא שלי באה, ולכן אני גם הרגשתי קצת מקורב אישי. זה למה דווקא המלחמה הזאת מעוררת בנו כל כך הרבה יצרים, שעה שממש מעבר לדלת, סוריה, עד לאחרונה, גם היום, מתנהלת מלחמה הרבה יותר ברברית, בהשתתפות רוסית מאוד מאוד פעילה, עם כלי נשק ופשעים נגד האנושות, שאין שום צל של ספק שהם בוצעו, ועדיין זה לא כל כך עורר בנו את האמוציות של זה. לא התנדבנו לקלוט פליטים מחלב, אתה אומר. עוד פעם? לא התנדבנו לקלוט פליטים מחלב. היה דיון האם לקלוט פליטים לא יהודיים מאוקראינה, אבל בזמנו לא קפצנו כדי לקלוט פליטים מחלב. אני יותר שואל את עצמי, למה זה לא עשה לנו משהו בתוכנו, כשאנחנו יודעים שעשרות קילומטרים מאיתנו, ולא אלפי קילומטרים מאיתנו, קורים דברים כל כך איומים, ולא היה מחסור במידע על מה שקורה שם. מישהו טוען כאן שזה כן עשה, אז זה טוב אם זה עשה. לא, אבל מי שנטבח שם זה לא האויב, זה האויב שלנו טבח את המסכנים. אך אם נשמור את הסדר של שאלות תשובות. כן, אוקיי. בואו נעבור לגרף הזה שעוד היו כאן כמה ידיים וננסה לסכם. Achiya, this is a question for you. Do you feel that Twitter itself just creates such a perfect storm of voices that in it itself just invites fake news, in that it really interrupts the traditional process of journalism, which, before when I would write, I would write an article, I'd speak to an editor, it'd be published. But now, with Twitter, just too many voices coming in. I think... Sorry. I think what you were saying is the core problem with social media and press and information of our time. Social media weren't designed to be ethically journalism, to be even an assist of journalism. It's a tool, it's a business. I don't know if you know, Facebook's slogan was for many years,
move fast and break things, and things are broken. We grew up, I grew up with the internet at least, and it was this notion of freedom that came with it. And the social networks were, in a way, for us, a dream of democratizing the conversation. Everyone have the ability to express their voice and be heard, and also see one another. I think, to answer what Eldad said in many ways, I think that the Ukrainian-Russian war was much more online war than the Syrian war, even though it was also more than others in the past. We're obviously moving forward with that revolution, and it makes us more and more involved. Just the question before about the look of the nails of Hadas became a huge issue online, but not really it wasn't really part of the news. And the social media was a place for it to grow and grow and grow. So we need to understand that this promise of democratizing the conversation has, it brought with it that information is not, people are not liable for what they say. The information is not being checked or monitored, and anyone can be a reporter. The problem is when traditional media is following this trend and becomes another place for just a stream of information. And it happened a lot in this war, especially in the beginning. Journalists felt like they had to bring out news, and in the pace of the way that we consume news today, it must bring many mistakes in it. So, to summarize, yes, it's a huge problem. I think it's in the DNA of social media, and it's not going to pass unless we're going to start doing those three things. One, start learning to consume with information with critical thinking, with understanding of how to look at information on WhatsApp, on Facebook, on Twitter, so digital literacy. Two, start regulating and making sure that those big tech companies that are superpowers, way stronger than some countries. In what way? How do you regulate the news from the front? It's hard. I don't have all the answers, but when I talk about regulation, I mean they need to start being accountable to us as their customers and as consumers of information online. And it means that if I see fake news that is real fake, a lie, and I report it and I flag it, and nothing is being done with it for days, and it grows and grows and grows, yes, it's the social network's responsibilities as well. Why? Because they have the power, the money, and the place. And third, I would say, just last thing out of those three tools of what we can do, we need to push back as a society against those social networks and say, this is not good enough for us. And I think that it's going to take a long time, but in the end, we're going to see a huge change. Right now, there's already a group of the Digital Service Act in the European Union that already start bringing up the regulation and accountability to social platforms. But it's not really going to change on the DNA of it. Interesting. Last question, who's going to take it? If we don't have a last, do we have a last question? אני מניחה שרובנו התייחסנו באמת לנושא של איך בכלל דברים מוצגים בתקשורת ולהפוך אותם ולבדוק אותם ברמה של פייק ניוז. בדיאלוג ובשיח שעשיתי עם מספר גורמים ברוסיה לפני כשבועיים, דיברנו על הנושא הזה, והיו שם שני אנשים שהם די משפיעים, אחד שהוא יושב ראש הקהילה במוסקבה, קהילה יהודית במוסקבה, והשני הוא פשוט אחראי על כל נושא של תיירות, ישראלים שהם גרים שם במוסקבה. ובאמת התרשמתי משם, מהשיח הזה, שאין מספיק מידע בתקשורת על מה שקורה שם.
מבחינת ההתייחסות... אין מידע אצלנו על מה שקורה שם? אצלנו על מה שקורה שם, מבחינת ההתייחסות של התקשורת, גם לגבי המלחמה, וזה מעורר שאלות ותהיות שלנו כאנשי תקשורת, ואני נכנסת גם לתוך הרובריקה הזאת. עד כמה אתה דואג לאיזון במידע ולבדיקה של המידע שאתה מציג לציבור, שהוא ניזון בעצם ממה שאנחנו מזינים אותו בעצם בתקשורת. אני מזכיר לך שמי שמגיע, יקבל ויזה לרוסיה, מה שלא קורה עדיין, וייכנס לרוסיה וידווח את מה שהוא רואה, עשוי לסיים את שארית חייו בתא ליד נבלני. כן, גם על זה דיברנו, נכון, אבל מצד שני, מה ששמעתי ממנו, הותירו אותי די בהלם. הוא אומר לי, תקשיבי כל מה שאתם שומעים מהצד של התקשורת שלכם במלחמה. יש לי המון דברים לומר שכנגד. זאת אומרת, זה קצת הותיר אותי פעורת פה שאנחנו אולי כן צריכים לנסות להשתדל לאזן גם ברמת הדיווח כעיתונאים, כאנשי תקשורת. זה אחד. ושתיים, אם דיברנו פה על מה שקורה בסוריה, אני חושבת שזו החובה שלנו, כי אנחנו מעלים בעצם את הנושאים שחשובים, או אנחנו מציפים גם את הנושאים על סדר היום, אז זה דבר ידוע. אנחנו יודעים את זה, כי ככל שנעלה על מה שקורה בסוריה, את המלחמה ומה שקורה שם, אנחנו ניצור יותר מודעות ונעלה את זה יותר על סדר היום. אז את מבקשת איזון. Just an informative question, Tom. Is there a single free journalist now in Russia that can and is operating and can freely report from any of the Russian huge country? Is there any media outlet? Media outlet or a journalist that can freely report what is happening there? I mean, I think whenever you immediately start telling people what they can say and what they can't say, that immediately stops that conversation. I just think that basically, you know, I wish I were there right now to tell you what, I wish I understood what kind of pressures journalism was under right now, informally. Obviously, we understand what's happened legislative-wise, right? We understand what the laws are. But you know, journalism also, there's pressure on journalism in very informal ways that we don't see as well, just being a journalist and operating there. The conversations you have with your editors, the conversations their editors have with people above them, there's a whole food chain of people who, you know, control what the message is. Mr. Peskov, finally. Peskov, not finally, but he's an important link, absolutely. Thanks so much for taking the time. תודה רבה שבאתם להאזין לנו על הסרטון.